indirect لیکچرو کې زمونږه لیکچر روان دي. موږ د اوسه پورې دا یاد کړل چې کله په ریپورټینګ سپیچ کې کوم ورب یوز کیږي هغه پاست ټینس والا وي، نو بیا به ټینسز کې چینج راځي. او که ریپورټینګ ورب کې زموږ سره کوم ریپورټینګ سپیچ کې چې کوم ورب دی هغه په پریزنټ ټینس یا فیوچر کې، یعنی که say or will say، نو بیا به ټینس نه چینج کیږي. noun به according to this formula چینج کیږي، یعنی first person به according to the subject، second person به according to the object، او third person به نه چینج کیږي. word منګه different ویل چې that به then ته use چینج کیږي and so on. let's see start some example on these. So for example, she said to me, I shall buy that pen. ٹھیک ہے. نو که دا موږ چینج کوو نو موږ به ولیکو she said to me that I به according to the subject یعنی she changes she، shall او will د ده نه موږ ویل would جوړېږي would، by د this نه به that جوړېږي. ټیک شو. دا چونکې په خپله that دی نو موږ به بیا دقه شانتې that ولیکو that pen. in case که دا وی this pen نو بیا به موږ لیکلی that pen. for example, she said these books are not mine، چې دا کتابونه زما نه دي. نو که دا موږ چینج کوو نو موږ به داسې لیکو she said that، these نه به جوړېږي those، that those books are نه به جوړ شي were not mine به according to the subject not her، دا به جوړ شي. similarly, he said to me I waited for you till sunset. I waited for you till sunset yesterday، یعنی ما تا ته انتظار وکړو پرون د نور پرېوتو پورې. نو موږ به داسې ولیکو چې he said to me or he told me that I according to the
that he had waited for you by according to the object tension usually me for me till sunset yesterday na barashi previous day